Theorem 5. If Fn converges to F in the mean of order P, where P greater than 0, then Fn converges to F in measure. Then what is Fn converges to F in the mean of order P? Fn converges to F in the mean of order P means if limit norm Fn minus F with order P is equal to 0. Norm P normiൻ്റെ ലിമിറ്റ് Fn മൈനസ് എഫിൻ്റെ P നോമിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ then we say Fn converges to F in the mean of order P. Fn converges to F in the mean of order P means limit norm Fn minus F with order P means P norm is equal to 0. Given that it is equal to 0, then prove that Fn converges to F in measure. Okay. Now we assume that Fn converges to F in measure. You want to prove Fn converges to F in measure. So we assume the contradiction or opposite. Fn does not converge to F in measure. Then there exists epsilon greater than 0, delta greater than 0 such that measure of the set x such that Fn x minus Fx is greater than epsilon. That measure is if Fn converges to F, then the measure is less than epsilon. Now we assume Fn does not converge to F, therefore the less than epsilon implies or less than or equal to epsilon implies greater than epsilon. Fn എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസ് കൺവെർജസ് ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിക്വാളിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പോൾ Fn കൺവെർജസ് ടു എഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിട്ട് വരും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. Fn converges to F അല്ലെന്ന Fn does not converges to F in measure എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And this is possible when n tends to infinity or n become larger and larger. And now we select E as set x with mod Fn minus F is greater than epsilon. ഈ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. therefore മെഷർ ഓഫ് ഇ എന്തായിരിക്കും? മെഷർ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കുക? ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ഹിയർ വി സെലക്ട് ഇഫ് വി സെലക്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ then മെഷർ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ. അവിടെ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ, അവിടെ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ, ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമ്മളിനി പി നോമിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഫോർത്ത് മുറിയിൽ പഠിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. നോം Fn മൈനസ് എഫ് പി നോം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ Fn മൈനസ് എഫ് with mod raised to p with respect to measure all raised to 1 by p. പി നോമിൽ പഠിച്ചൊരു തിയറിയാണത്. അതിൻ്റെ നോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. then which is greater than or equal to
ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ നമ്മൾ ഇയിലേക്ക് മാറ്റി എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് വിത്ത് മോഡ് റേസ് ടു പി ഓൾ റേസ് ടു 1/p മാറ്റി. Then fn minus f we assume which is greater than epsilon. Therefore it is greater than integral over e epsilon raised to p. Then epsilon raised to p. Then which is all raised to 1/p. Epsilon is a constant, very small positive number. Therefore, epsilon raised to p, all raised to 1/p, p cancelled, and the integral over e with respect to mu. This is all raised to 1/p, and this value is equal to measure of phi, and this is equal to measure of phi. That is, finally we get epsilon into measure of e all raised to 1/p. Then what is measure of phi? We assume that it is greater than delta. Therefore again greater than epsilon delta raised to 1/p for infinity n, infinity n, which is a contradiction. Because given that fn tends to f in the mean of order p, therefore this norm fn minus f with norm p is equal to 0 with the limit as n tends to infinity. This limit is equal to 0. That is given, because given that fn tends to f in the mean of order p, therefore this value equal to 0. As n tends to infinity, we to prove that norm greater than a number epsilon into delta raised to 1/p, therefore it is not equal to 0, which is a contradiction, hence the result. Okay.